Всем привет и доброго времени суток. Holmes, you simply have to face up to it. You need to have a serious discussion with Kate about her origins. I can't. No more excuses. She will learn soon enough that Alice is leaving. This other hidden secret. She will not forgive you. She does not need to know why. No? So she will blame you for Alice's departure. Is that what you want? No, I certainly... It's as Kate said, I always do the wrong thing where she's concerned. Now look here. I'll take care of your case once we're back at Baker Street. Cabby, why have we stopped? The road to the square is blocked, sir. Why? There's been a bad road accident. Oh, splendid. Пойдем. Ого. We'd better hustle. There may be injured who need help. Пойдемте помогать. He has stopped breathing. His pupils are constricted, but they are moving. He is still alive. I must act quickly to save him. Спаси его, я пойду к следующему. Так. Еще раз. Я же нажал. Хорошо. Thank goodness. This man will live. Так, отлично. Первый. Holmes, don't just stand there. Do something. Please move to a safer area, sir. Yes, успел. I would have died if not for you. Please, help! Я заставил зажато. Нет, видимо, не ранен. Кабинет нужен большой вес. Палка. Все. Thank you for saving me. Внутри кто-то... Человек без сознания, надеюсь, нуждается в помощи. Сильное пламя, слишком горячо внутри. Преграда. Нет, я его не успел. Давай попробуем. It's too hot to go in there. Давайте... Нет, я хочу доиграть. Я не успею его, наверное, спасти. Хотя, возможно, и успею. Тут слишком горячо, я скоро задохнусь. Нет, все хорошо. Я вытащил его. Я его спас. Thank you so much. Don't worry, I'm okay. Oh, my shoulder. I'd better call for Watson.
по созданию нуждается в помощи. Ядерной ручки не открывается. Топор. Топор. Разрубим. Хорошо. Петля. Деревянные петли. Поехали. Давай, 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 Шерлок. Поверх. Еще раз. Давай, 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 давай. Все. Хорошо. Молодец. Молодец. Беги, беги, беги. Тут успел. There's an old man near the vegetable cart who needs... Так, поехали. I see no visible injuries. Perhaps I could use ammonia. Ой. Oh, my head. Oh, my shoulder. I'm a doctor. Will you allow me to look at your shoulder? Дай, покажи, пожалуйста. Ouch! Давайте-ка... И туда. Так, давайте эту я пропущу. Thank you for your help. И еще. Perhaps Holmes will find a way to free this pawn man. Тогда тут. Please help me. Somebody! My name is Dr. Watson. Let me examine you. Снова сломать. Hurts! There's some extreme bruising. No bones appear to be broken. I think that an improvised bandage will do for now. One moment, and I'll fetch what I need. Now, let me apply the bandage. Сначала нужно сделать шину, правильно? А потом перевязать. Все. Thank you, doctor. Остался последний. Так. Легкая Thank you, короче. doctor. Ноги придавленные, ноги сжаты. Подмозги. Подмозги прижали лошадь. Пила. Могу разрубить. Поехали. I could remove a part of the scalp. Так, прошу прощения. Давайте вытягиваем. Это последний. Хорошо. Thanks for your help. Не за что. Всех спас, которых смог найти на уровне. Всех спас. Holmes, it appears the police have arrested someone. Perhaps it is the person responsible for this disaster. Давайте узнаем. Let me go.
You're talking nonsense. Insulting a police constable, eh? That's quite enough. What's happening here, Constable? Mr. Holmes, this gentleman here is the fellow who built the scaffolding which collapsed and caused this accident. That ain't true. How were you hurt? This hammer hit me on the leg. How? It flew out from the scaffolding I put up. When the damn thing collapsed, the hammer flew out and cost me You leg. were standing over there at the time. Oh, aye. Yeah, that's right. So it would not have been possible for him to bring the scaffolding down, Constable? Perhaps it was poorly constructed. Oh, right. Yes, of course. And what made it fall? Perhaps it was you, waving around that rotten stick of yours. You'll wind up getting a taste of it if you carry on like this. One moment, Constable. The scaffolding here has been entirely dislodged. It is unlikely that this disaster could have been the fault of this gentleman. Allow me to inspect the area. And if you could possibly be of use, close off the surrounding section. Do not grant anyone access, nor allow them to leave. Is that quite clear? Absolutely, Mr. Holmes. Кто не зайдет, никто не выйдет. This accident is a little unusual. I need to concentrate on the details. I must include all the participants in the accident sequence. А что нужно делать, я так и не понял. Давай-ка начнем. This cab hit the scaffold and caused it to fall. A common fatum. An uncommon location. This horse was blinded by the flag, causing it to bolt into the window. The overturned lamps may well have caused the fire and explosion. Celebratory bunting. A dead driver. Another victim of the explosion. Его мы не смогли спасти. The driver is dead. He was killed by the explosion. This cab was set on fire by the explosion at the lamp shop. This jaunting car would be capable of traveling at great speed. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly. There was an explosion and my horse startled and threw me back against those wardrobes. The pumpkins fell here after the sprung cart collided. Ну-ка, расскажи. Good day to you, sir. Would you mind answering some questions? I'm investigating this accident. Are you the driver of this cart? Yeah. I was transporting vegetables from my farm to the London market. What can you tell me about the accident? I don't know. There was a collision. I felt the ground. I come over all dizzy. What did you collide with? That contraption up in front of me. He stopped all of a sudden and I tried to avoid him, but I wasn't quick enough. Do you have any idea what might have caused this cab to stop so sharply? No, no idea. Хорошо. An old sprung cart, which has seen better days. A puddle of water and electricity. A deadly combination. This technical cab was involved in this tragic accident. A puddle of water and electricity. A deadly combination. The old gas lamps in this square have been upgraded to electricity. A puddle of water and electricity. A deadly combination. Еще тут есть что-то, потому что я не выхожу из игры. Из вот этого. I won't be able to release it with my bare hands. Все. That's it. Я оказался с той стороны. Жаль. Might I ask you some questions regarding the accident?
Please. Not now. I'm in shock. This carriage was struck by the scaffold when it fell. My poor leg. Mr. Holmes? Mr. Holmes? What do you make of this accident, Holmes? Думаю, это странно. Это действительно странное происшествие. This mechanism played a part in the accident, I'm sure of it. Подожди. Давай-ка все посмотрим, потому что мне очень интересно. Сброс. Сначала тыква скатилась под балку. Зачем? Подъемный механизм начал опускаться, опускается противовес, и опускается платформа вместе с взятым. А, That's еще. it. Так. Might I ask you some questions regarding the accident? Please. Not now. I'm in shock. What a bloody carnage. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened. Might I ask you some questions regarding the accident? No, you can't. Go away. Какой-то он странный. Еще два события. Celebratory bunting. Значит, фонари были здесь. The axe was catapulted by the scaffold and it landed here. Вот они. The rope holding the bunting was torn apart. A large section of it is now missing. Думаем. Потом они влезли сюда. Давайте подумать. Might I ask you some questions regarding the accident? No, you can't. Go away. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly. There was an explosion. Those wardrobes fell like dominoes. Так, I believe I've enough information about this accident. Now let's recreate the sequence of events. давайте пойдем в прошлое. Так. Смотрите, сначала включалось это вот состояние. Потом отрезалось здесь. Потом ослепило этот кап. Затем остановился. I must include all the participants in the accident sequence. Остановился этот пар.
А, смотри. Ну-ка. Пропуск. Надо что-то здесь. А погоди, сброс. Сначала идет. Погоди, в смысле? А. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Include all the participants in the accident sequence. У меня 12. А, 12. Еще 13 есть. Давай-ка все пропустим. That's it. The technical cab's sudden halt caused this disaster, but the lamppost fell down afterwards. So why did the cab stop? Давайте посмотрим. There's a metal strapping. A tattoo. I suspect. This man was killed by electricity, as shown by the distinct mark on his hand. У него есть пистолет. This man was armed with a revolver. Webley, I suspect. Поехали дальше, посмотрим. This cab was painted recently. There is some text underneath the paint here. Could be important. I'll need to find a way to remove this fresh paint. Some kind of solvent. A piece of fabric drenched in solvent. Это тоже. Они оба находятся здесь, там. Они в одной банде находятся. Рассел. Rasco. Yes, I know him. He's a small-time local criminal. Такой себе, да? Свежая кровь. А, лакрица, липкая лакрица. Я думал, что это кровь. У него тоже электрический ожог. Они из одного места. A pneumatic hammer. Это здесь, кстати. Mud. Oof. Smells bad. Хорошо. Ну, вроде бы все я протер. Ну, блин, но обязательно нужно протереть все.
Иначе скрипт не сработает. Я думал, я потерял все. Давайте пропустим. Нижний. Underground Electric Railways Company of London. Нижний я не заметил, я думал, там и не нужно. Узнайте причину. Происшествие, определить причину. Вода. Что-то в луже. Провод. Опа. There is some electrical wiring here beneath the manhole. Опа. И куда оно вело? Давайте последуем по проводу. Провод куда-то сюда вел. Двойная отмычка может заменить две одиночных. Изи. Вот оно I've not устройство. seen such a device before. Я тоже такого не видел. Давай-ка смотрим его. Это, наверное, подбирать нужно какой-то код. О! The electrical charge which affected the technical cab came from here. А что это за место, кстати? Давайте посмотрим, кто тут был. Дым над водой. Женщинам теперь позволено курить на публике, так определилось. Сегодняшний суд является более преступным женское курение в общественных местностях. Преступление. Теперь женщины могут курить где угодно. Ясно, понятно. Нам это не нужно в нашем деле. An open bottle of cheap wine. A single glass containing traces of alcohol. Пока что еще. А что нужно сделать еще? Так мы узнали, откуда пущен заряд. Вот здесь. Погоди-ка. I can see the technical cab very well from here. Все. Go. А где он? Holmes, I was looking for you. I have an idea about the accident. Never mind. This one is murder. What? What? You? You're a murderer, You're eh? off your head. Are you sure, Holmes? Oh yes. A murder and an accident, because the killer, by electrocuting the cab, created this chaos. And so this multiple crash is now our great chance. Our great chance? Of what, Holmes? The culprit could not have planned for this to happen, don't you see? And it is possible that he is still here due to the prompt arrival of the police.
Now I see 5 men who could be our murderer. Let us take a look at the map. Очень близко к квартире. Идеальное место, чтобы увидеть. Обычный рабочий после во время инцидента. Это не то. Мы по барабану. Поехали дальше. Вот мне вот этот вот. Не пострадал. Далеко от квартиры мог врезаться водитель кого. Мог умышленно врезаться близко к квартире. Мог умышленно задеть подъемный механизм. Пострадал во время инцидента водитель повозки. Может быть, случайно злиться и ненавидеть, не пострадал во время инцидента далеко от квартиры. Есть еще один человек, только я не знаю, где он. Вот он. Очень близко к квартире, не пострадал во время инцидента. Может быть, случайным прохожим. Ну что ж, давайте начнем. Давайте. Итак. Этот человек находится неподалеку. Этот человек не пострадал во время... Мне кажется, он больше жертва. Этот человек стоит под окнами, где находится электрический прибор. Вероятно, у него было время, а затем выйти на улицу. Давай-ка всех посмотрим. Возможно, он прикинулся рабочим, чтобы наблюдать за жертвами. На площади, не вызывая подозрений. Не, но он... Ты. Мне кажется, он подозреваемый. А вот эти остальные не подозреваемые. Подозреваемый вот этот. Ну давайте я пропущу. That's it. А, вот. То же самое. У нас есть 3 подозреваемых, господа. Ну, Constable, I suspect 3 people here. Take them to Scotland Yard for questioning. As long as I don't leave empty-handed, all's good and well. I know that look, Holmes. Have you found something new? That's right. In order to trap the cab, the killer must have known the precise route it would take. Or even, that could suggest the cab must have set out not far from here, in this very street, perhaps. Remarkable. Holmes, I'm terribly sorry, but I must go to the hospital now to help tend to the wounded. Хорошо. I understand, Watson. But don't forget our earlier discussion. About Kate. Окей, точно. Ну, можешь ехать. Ладно, об этом мы узнаем чуть позже. Нам нужно опросить возможных подозреваемых, осмотреть вещи, узнать, откуда ехал. Что это место где-то рядом. Давайте на этом мы будем заканчивать, потому что мне стало чуть-чуть плохо. Такая вот небольшая серия получилась. И давайте посмотрим. Вот это последнее. This crank has been turned. This is an absolute disaster. Он единственный, кто вышел. Давайте посмотрим. Mud. Oof. Smells bad. Они отсюда There was a пришли. collision here. Значит, погоди-ка. Так, я что-то видел. The lock was forced. Так, это давайте прочитаем потом. A trail of mud goes through the entire room.
There's no space for this lockpick. There's no space for this lockpick. Так. Угу. Так лучше. Oh, what? Блин, Mud. Oh, smells bad. тут есть... It looks as though the carpet was placed here intentionally. О, An old access point to the sewers. давайте это сделаем потом в следующей серии. А на этом я, пожалуй, буду заканчивать. Спасибо всем, что были со мной. Увидимся в канализации. Всем пока и удачи.